Tout est déjà demande pourquoi tu vas ressembler un bouteille permanente. Alors que tu fais tout si tu es elfo? Pourquoi tu travailles, tu pries, tu crois? Ti portant quelque chose semble bloqué, comme si un port invisible restait fermé devant toi? Et essayé de sais que cette porte, elle est sur le point de s'ouvrir? Pas parce que tu es tout réussi. Pas parce que tu y es parfait. Mais à cause de quelque chose que tu as fait. Quelque chose que tu as peut être même oubli. Quelque chose que Dieu lui n'est pas oubli. Aujourd'hui, je vais te parler d'un phénomène spirituel que très peu de personnes comprennent. Un phénomène ou un inconnu, quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, que tu n'y connais pas, dont tu ignores même le nom, est sur le point d'être utilisé par Dieu pour te déplacer financièrement, spirituellement, et te donner ta destinée. Ce n'est pas un conte. Ce n'est pas une promesse en l'air. C'est une réalité biblique. Et si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Tu as été conduit ici. Avant d'aller plus loin, si tu te sens différent d'autres, si tu te sens incompris, si tu portes quelque chose en toi que tu n'arrives pas encore à nommer, ce canal a été créé pour toi. Tu y es vu. Tu y es connu. Tu y es choisi. Abonne-toi maintenant, appuie sur la cloche. Parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes pourrait littéralement changer la trajectoire de ta vie. Et les un commentaire en dessous avec le mot plaque, pour activer cette déclaration sur ta vie d'aujourd'hui. Reste avec moi. On commence. Le jour où tout a basculé. Il y a une histoire dans la Bible que me hante depuis des années. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous avouer. Pendant des années, je me suis demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer naturellement la prospérité, les opportunités et l'abondance, tandis que d'autres travaillent sans relâche sans jamais voir leur situation changer. Puis j'ai compris une vérité essentielle. Le plus grand obstacle à l'abondance n'est pas à l'extérieur de nous. Il est dans notre esprit. Nos croyances, nos peurs, nos blessures et nos blocages mentaux façonnent la réalité que nous vivons chaque jour. C'est pour cette raison que j'ai créé un guide complet de 21 jours, reprogrammer son esprit pour accueillir l'abondance divine. Ce que tu trouveras à l'intérieur. Un programme de 21 jours pour effacer les blocages mentaux liés à l'argent et à l'abondance. Des exercices puissants de reprogrammation mentale et spirituelle. Les clés pour remplacer les croyances limitantes par une mentalité d'abondance. Des affirmations quotidiennes pour attirer la richesse divine dans tous les domaines de ta vie. Des techniques simples pour aligner ton esprit avec les bénédictions qui t'attendent. Le lien est dans ma description ou premier commentaire épinglé. Commence ton voyage aujourd'hui. Si tu regardes encore cette vidéo, c'est peut-être parce qu'une partie de toi sait qu'il est temps de changer. Mon livre « Reprogrammer son esprit pour accueillir l'abondance divine » a été conçu pour ceux qui refusent de rester prisonniers de leurs limitations et qui sont prêts à ouvrir la porte à une nouvelle réalité. Pendant 21 jours, tu vas transformer ta façon de penser, renforcer ta foi en l'abondance et préparer ton esprit à recevoir davantage. Télécharge-le dès aujourd'hui grâce au lien dans le premier commentaire épinglé ou la description. N'oublie jamais ceci. Tu ne peux pas accueillir une abondance nouvelle avec un esprit programmé pour le manque. J'ai écrit ce livre pour t'aider à effacer les anciennes programmations et à construire une mentalité capable de recevoir la richesse divine que la vie veut déposer entre tes mains. Depuis que ce guide est entre les mains de ses premiers lecteurs, les retours sont extraordinaires. Des personnes qui se sentaient bloquées financièrement, découragées ou incapables d'avancer ont commencé à retrouver confiance, clarté et nouvelles opportunités après avoir appliqué les enseignements du programme. Ce n'est pas de la magie. C'est le résultat d'une transformation intérieure profonde. Reprogrammer son esprit pour accueillir l'abondance divine est disponible dès maintenant. Si tu es prêt, à effacer tes blocages mentaux et à ouvrir la porte à une nouvelle saison d'abondance dans ta vie, le moment est venu. Retrouve-le via le lien dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Parce tu est spectaculaire, meme sil lest. Pas parce tu est miraculous, meme sil lest aussi. Mais parce tu est terriblement humane. Parce que le personnage principal de cette histoire, c'est quelqu'un que ne savait pas tu il était élu. Quelqu'un que vivait assez vie normalement, que se levait le matin, que accomplissait ses tâches, que honorait Dieu dans les petites choses,
sans savoir tu en coulisses, dans les sphères invisibles, quelque chose se construisait pour lui. Et un jour ordinaire, un matin comme les autres, tout a bascule. Pas à cause d'une grande prière de 3 heures. Pas à cause d'un jeûne de 40 jours. Pas à cause d'une action spectaculaire qui aurait impression les hommes. Non. C'est a bascule à cause d'un geste. Un seul geste. Un geste fait dans l'ombre, sans témoin, sans caméra, sans applaudissements. Un geste que lui-même avait peut être presque oublié. Etc. jour-là, un inconnu fortuné a frappé à sa porte. Je veux que tu t'arrêtes un second sur cette image. Un inconnu. Quelqu'un que n'y faisait pas partie de son cercle. Quelqu'un que n'était pas son ami, pas son cousin, pas son voisin de longue date. Un étranger. Etc. étranger portrait dans ses mains quelque chose que notre personnage n'aurait jamais pu obtenir par ses propres forces. Voilà ce dont je vais te parler aujourd'hui. Voilà la mécanique spirituelle que Dieu utilise encore aujourd'hui. Oui, en 2024 and 2025, dans ta génération, dans ta ville, dans ta situation. Dieu n'a pas change. Ses methods non plus. Et la question que je veux te poser. La question que tu dois garder dans ta tête pendant toute cette vidéo, c'est celle-ci. Tu es ce que tu es fait, que Dieu n'a pas oublié? Parce que peut-être que toi aussi, tu es fait ce geste. Dans l'ombre. Sans témoin. Sans que personne ne te voie. Peut-être que toi aussi, tu as aimé quelque chose. Un aide, un générosité, un prière, un sacrifice, et que tu testes. Personne ne le sait. Personne n'a vu. C'ne compte peut-être pas. C'est compte. C'est compte tellement que tu as déjà envoyé quelqu'un dans ta direction. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment cette mécanique fonctionne, pourquoi elle fonctionne, et surtout, ce que tu dois faire des aujourd'hui pour que la porte soit complètement ouverte quand cet inconnu arrive. Parce que l'inconnu arrive. La question c'est, est-ce que tu seras prêt à le recevoir? Que sont les élus dont je parle? Avant d'aller plus loin, je dois être précis avec toi. Parce que le mot élu, on el utilise souvent à tort et à travers. On en fait un étiquette religieuse, un badge qu'on porte fièrement, un titre que sépare les bons de mauvais. Ce n'est pas de ce que je parle. Quand je dis élu, je parle de toi spécifiquement. De la personne que regarde cette vidéo en ce moment et que ressent quelque chose de difficile à expliquer. Un espèce de tension intérieure. Comme si tu étais fait pour plus. Mais que si plus, tarde à se manifester. Comme si tu voyais de choses que les autres n'y voient pas. Comme si tu portais un poids que les autres n'y comprennent pas. Tu t'es peut-être déjà senti seul dans un piece plein de monde. Tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi ta foi est si intense alors que ce que t'entoure semblait si indifférent à Dieu. Tu t'es peut-être déjà questionné sur ta place, dans ta famille, dans ton travail, dans ce monde. Et tu t'es peut-être même dit, est-ce que je suis normal? Est-ce que quelque chose cloche chez moi? Non. Rien n'est cloche chez toi. Tu es différent parce que tu as été fécond différemment. Tu es à part parce que ta mission est à part. Tu es incompris parce que tu portes quelque chose que ce que t'entoure n'y portent pas encore. C'est être élu dans le sens biblique du terme. Ce n'est pas être supérieur. C'est être séparé. Séparé pour une fonction. Séparé pour une mission. Séparé pour un moment précis dans l'histoire, ton histoire. Et dans la Bible, les élus ont quelque chose en commun. Quelque chose que revient systématiquement, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, d'Abraham à Joseph, de Ruth à Esther, de David à Paul. Les élus ont tout traversé une période d'obscurité avant leur déplacement. Une période où rien n'y semblait bouger. Une période où les promesses semblaient lointaines.
Un période au les efforts semblent vains. Un période au la question, mais Dieu, est-ce que tu m'entends vraiment? Revenez en boucle dans la nuit. C'est précisément dans cette période que tu vis peut être en ce moment, que le déplacement s'y prépare. Pas après. Pas quand tout ira mieux. Maintenant. Dans l'obscurité. Dans l'attente. Dans la tension. Le déplacement s'y prépare pendant que tu n'y vois rien. Etj vas te montre comment, section par section, point par point, en m'appuyant sur de textes bibliques concrets, sur de exemples réels, sur de principes spirituels que ont traversent les siècles. Parce que tu mérites une explication complète. Pas un slogan. Pas un verset sorti de son contexte. Une compréhension profonde de ce que Dieu fait dans ta vie en ce moment. Pourquoi ta vie semble bloquée alors que tu fais tout bien? Aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous avouer. Pendant des années, je me suis demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer naturellement la prospérité, les opportunités et l'abondance, tandis que d'autres travaillent sans relâche sans jamais voir leur situation changer. Puis j'ai compris une vérité essentielle. Le plus grand obstacle à l'abondance n'est pas à l'extérieur de nous. Il est dans notre esprit. Nos croyances, nos peurs, nos blessures et nos blocages mentaux façonnent la réalité que nous vivons chaque jour. C'est pour cette raison que j'ai créé un guide complet de 21 jours, reprogrammer son esprit pour accueillir l'abondance divine. Ce que tu trouveras à l'intérieur. Un programme de 21 jours pour effacer les blocages mentaux liés à l'argent et à l'abondance. Des exercices puissants de reprogrammation mentale et spirituelle. Les clés pour remplacer les croyances limitantes par une mentalité d'abondance. Des affirmations quotidiennes pour attirer la richesse divine dans tous les domaines de ta vie. Des techniques simples pour aligner ton esprit avec les bénédictions qui t'attendent. Le lien est dans ma description ou premier commentaire épinglé. Commence ton voyage aujourd'hui. Si tu regardes encore cette vidéo, c'est peut-être parce qu'une partie de toi sait qu'il est temps de changer. Mon livre « Reprogrammer son esprit pour accueillir l'abondance divine » a été conçu pour ceux qui refusent de rester prisonniers de leurs limitations et qui sont prêts à ouvrir la porte à une nouvelle réalité. Pendant 21 jours, tu vas transformer ta façon de penser, renforcer ta foi en l'abondance et préparer ton esprit à recevoir davantage. Télécharge-le dès aujourd'hui grâce au lien dans le premier commentaire épinglé ou la description. N'oublie jamais ceci. Tu ne peux pas accueillir une abondance nouvelle avec un esprit programmé pour le manque. J'ai écrit ce livre pour t'aider à effacer les anciennes programmations et à construire une mentalité capable de recevoir la richesse divine que la vie veut déposer entre tes mains. Depuis que ce guide est entre les mains de ses premiers lecteurs, les retours sont extraordinaires. Des personnes qui se sentaient bloquées financièrement, découragées ou incapables d'avancer ont commencé à retrouver confiance, clarté et nouvelles opportunités après avoir appliqué les enseignements du programme. Ce n'est pas de la magie. C'est le résultat d'une transformation intérieure profonde. Reprogrammer son esprit pour accueillir l'abondance divine est disponible dès maintenant. Si tu es prêt, à effacer tes blocages mentaux et à ouvrir la porte à une nouvelle saison d'abondance dans ta vie, le moment est venu. Retrouve-le via le lien dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Parlons franchement. Parce que c'est là que c'est fait mal. Tu prises. Tu junes peut être. Tu lis ta Bible. Tu essaies d'honorer Dieu dans tes décisions. Tu resists à certaines tentations. Tu aides les autres quand tu peux. Tu donnes. Tu sers. Tu te bats intérieurement pour rester dans l'intégrité quand tout le monde autour de toi semble faire le contraire. Et pourtant. Les finances n'y suivent pas. Les portes que tu frappes restent fermes. Les opportunités arrivent pour les autres, pas pour toi. Ce que n'y font pas tout ce que tu fais semblant prospère, avancer, réussir. Et toi tu te bats. Toi tu rames. Toi tu tiens, mais tenir, c'est écoute. Et dans ces moments-là, un pensée glisse. Un pensée dangereuse. Un pensée que tu n'y diras jamais à voix haute mais que tu as pensé dans le silence de ta nuit. Est-ce que c'est vaut vraiment la peine? Et peut être même, est-ce que Dieu me voit vraiment? C'est un pensée humaine. C'est un pensée honnête.
Rédigé innovace pas à faire la leçon la decis, parce que les plus grands hommes et femmes de la Bible ont eu exactement cette pensée. Elia laeue sous son Genévrier. David laeue dans les Psaumes. Jérémie laeue au fond de sa détresse. Jean-Baptiste laeue depuis sa prison. Alors non, tu n'es pas en train de perdre la foi. Tu es en train de traverser ce que tous les élus traversent avant leur déplacement. Mais voici ce que tu ne sais pas, voici ce que personne ne te dit clairement. Le blocage que tu ressens n'est pas une punition. Ce n'est pas le signe que Dieu t'ait oublié. Ce n'est pas la preuve que tes prières ne montent pas. C'est un pression. Un pression nécessaire. Parce que ce vers quoi Dieu te dirige est si grand, si important, si précis dans sa puissance. Tu n'en peux pas l'envoyer sans préparation. Pense à un fusil. Avant tu le décolles, avant tu le quittes l'atmosphère, elle subit une pression extraordinaire. Les moteurs chauffant. Les parois vibrant. Tout semble sur le point d'exploser. Et quelqu'un que ne comprend pas la mécanique regarderait cette scène et te dirait, ça va mal finir. Mais celui que comprend la mécanique sait que cette pression, c'est précisément ce que va propulser la fusée. Tu es la fusée. La pression que tu ressens, c'est la propulsion que se prépare. Et l'inconnu fortune dont je te parle, elle arrive souvent exactement à ce moment-là. Quand la pression est à son maximum. Quand tu es about. Quand tu te demandes combien de temps encore tu vas tenir. C'est là que Dieu frappe à la porte de quelqu'un d'autre et te dit, va vers lui. Comprendre la mécanique de l'inconnu fortune. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Parce que tu dois comprendre comment fonctionne cette mécanique spirituelle. Pas de façon vague et mystique, mais concrètement, bibliquement, précisément. L'inconnu fortune. Que est-il? D'où vient-il? Et pourquoi arrive-t-il dans ta vie? Dans la Bible, Dieu utilise régulièrement de personnes extérieures, de personnes que le bénéficiaire de la bénédiction ne connaît pas ou ne connaît pas encore, pour accomplir ses transferts les plus spectaculaires. Prenons Joseph. Son déplacement n'est pas venu de sa famille. Il est venu de Potiphar, pousse du pharaon, du hommes que Joseph n'aurait jamais fréquent dans de circonstances normales. Du inconnus, dans le sens de son environnement naturel. Et Dieu était l'homme le plus fortune et le plus puissant de la planète à l'époque. Prenons Ruth. Son déplacement est venu de Boaz, un homme tu ne connaissait pas, un homme fortune, un homme influent dans sa communauté. Elle est allée glaner dans ses champs, par hasard en apparence, mais par disposition divine en réalité. Et Boaz le remarqué non pas à cause de ses buts, non pas à cause de ses relations, mais à cause de ce tu avait entendu sur elle. À cause de ce tu avait fait pour sa belle-mère Naomi. À cause de son caractère révélé dans l'obscurité. Voici le principe, l'inconnu fortune est attiré par ce que tu as fait dans l'obscurité. Il n'arrive pas au hasard. Il est envoyé. Il est envoyé spécifiquement parce que quelque chose dans ton comportement passé, quelque chose que tu as fait quand personne n'y regardait, quand tu en attendais rien en retour, quand tu aurais pu faire autrement mais que tu as choisi l'intégrer, a créé un signal dans les sphères spirituelles. Ce signal, Dieu l'a capté. Et Dieu a dit, cette personne est prête. Envoie quelqu'un vers elle. Maintenant, la question cruciale. Tu es ce que toi tu as fait que crée ce signal? Peut-être que tu as aidé quelqu'un dans le besoin alors que toi-même tu étais dans le besoin. Peut-être que tu as pardonné quelqu'un que ne méritait pas d'être pardonné. Peut-être que tu as été fidèle dans ta dime alors que c'était difficile. Peut-être que tu as pris pour quelqu'un que te faisait du mal. Peut-être que tu as refusé une opportunité malhonnête alors tu t'aurais sorti d'une difficult. Peut-être que tu as servi sans reconnaissance, aim sans retour,
don sans calcul. Ces gestes là, ne sont pas perdus. Ils sont enregistrés. Pas dans un grand livre métaphorique, mais dans la réalité spirituelle du Dieu que voit tout, que entend tout, que oublie rien. Il décide de te récompenser. Par avec une bénédiction ordinaire. Avec un déplacement. Un déplacement que vient changer ton niveau, ta trajectoire, et le héritage que tous les seres à ce que viennent après toi. L'inconnu est en route. Sois prêt. L'approfondissement biblique. Les 5 exemples que préventent cette réalité. Je veux maintenant te donner du solide, du concret, du biblique. Parce que la foi sans fondement, c'est de l'émotion. Et l'émotion seule ne portera pas dans les moments difficiles. Alors voici 5 exemples bibliques que illustrent avec précision le principe de l'inconnu fortuné envoyé par Dieu pour déplacer quelqu'un d'Élus. Premier exemple. Abraham et Melchizedek. Abraham revient de la bataille, puis, victorieux mais vide. Et soudain apparaît Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Un homme dont on ne sait presque rien, dont on ne connaît pas l'origine, dont on ne connaît pas la famille. Un inconnu. Cet inconnu apporte du pain, du vin, et une bénédiction. Puis il repart. Il n'entre pas dans la vie d'Abraham. Il fait son ouvre et il disparaît. Mais ce moment de quelques minutes avec un inconnu, est suffisamment important pour être mentionné dans la Genèse, dans le livre de Psaumes, et dans l'épître aux Hébreux. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un hasard. C'était une assignation divine. Deuxième exemple, Elia et la veuve de Sarepta. Elia est dans le désert, puis, cherchant comment survivre. Dieu lui dit d'aller à Sarepta, chez un veuve. Un inconnu. Un étranger. Une femme que n'est presque plus rien. Et pourtant, c'est elle que Dieu a choisi pour nourrir son prophète. Et nourrissant le prophète avec le peu élevé, en faisant confiance à un inconnu porteur d'une parole de Dieu. Elle déclenche l'un de miracles de provision les plus spectaculaires de l'Ancien Testament. L'eau n'est pas terri. La farine n'est pas épuisée. Pendant tout la durée de la famine. Troisième exemple, Ruth et Boaz. Déjà mentionné, mais laisse-moi aller plus loin. Boaz n'était pas seulement fortune. Il était influente. Il avait un statut dans la société. Et quand il rencontre Ruth, Illinois a d'abord enquête sur elle. Il demande à ses serviteurs, que est cette femme? Et ses serviteurs ont témoin de son caractère, de sa fidélité, de sa loyauté envers Naomi. C'est le témoignage de sa vie cachée qui a ouvert la porte du déplacement. Pas un discours. Pas une présentation de soi. Pas une stratégie. Sa vie réelle, vécue dans l'intégrité, avait parole avant même tuelle ouvre la bouche. Quatrième exemple, le serviteur d'Abraham et Rebecca. Abraham envoie son serviteur chercher une épouse pour Isaac. Le serviteur arrive dans une ville inconnue, sans plan précis, et prie. Seigneur, fais-tu il arrive que la jeune fille à que j'ai demanderai de l'homme réponde, bois, et j'ai abreuverai aussi tes chameaux, que si soit el que tu es destiné à Isaac. Et avant même tu il est fini de prière, Rebecca arrive. Elle fait exactement ce tu il la demande. Pourquoi? Parce tu elle était, elle, dans une disposition de service, de générosité, d'ouverture à l'autre. Et cette disposition a littéralement attire à elle le messager que allait changer tout à sa vie. Cinquième exemple, le centurion et Jesus, un officier romain, un inconnu de la communauté juive, un étranger à l'alliance, envoie de messagers vers Jesus pour lui demander de guérir son serviteur. Et Jesus en route vers sa maison, recueille un message du centurion. Seigneur, ne donne pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Et Jesus s'y retourne, stupéfait, et dit, je n'ai pas trouvé un tel foi, même en Israël. Un inconnu.
un étranger. Un homme que innovate aucun droit théologique à la bénédiction selon les standards de l'époque. Et pourtant, c'est lui qui a reçu le miracle. Pourquoi? À cause de la qualité de SAFOI. À cause de l'humilité de son approche. À cause de ce que sa vi révéler dans sa relation à ses subordons, il aimait ses serviteurs, il annoyait ses souciés de use, il intercedait pour use. 5 exemples. 5 configurations difference. Mais inconstant, le déplacement vient toujours de la haut en ne l'attendait pas, et il arrive toujours en réponse à quelque chose de réel dans la vie de celui que le recueille. Elle est monté. Ce que tu as fait que Dieu n'a pas oublié. Maintenant, je veux m'adresser directement à toi. Personnellement. Intimement. Parce que ce que je vais te dire maintenant, c'est peut-être la partie de cette vidéo que tu dois entendre le plus. Tu as fait quelque chose. Peut-être il y a long temps. Peut-être récemment. Peut-être plusieurs fois. Peut-être une seule fois, dans un moment de courage que tu en arrives même plus à t'expliquer. Mais tu l'as fait. Tu as aidé quelqu'un alors que toi tu souffrais. Tu sais de quoi je parle. Ce moment où tu étais toi-même dans le besoin, financièrement, émotionnellement, spirituellement, et que tu as quand même tendu la main à quelqu'un d'autre. Peut-être que tu as donné de l'argent que tu n'avais pas vraiment. Peut-être que tu as passé de heures à écouter quelqu'un, alors que toi tu avais besoin qu'on t'écoute. Peut-être que tu as pris le temps de prier pour quelqu'un, alors que ta propre situation te décorate en deux. Et personne n'a vu. Personne n'a applaudi. Personne n'a te remercié à la hauteur de ce que tu as donné. Ou peut-être que tu as pardonné. Dans une situation où tout le monde t'aurait compris de ne pas pardonner. Dans une situation où la rancœur aurait été justifiée, légitime, presque méritée. Mais tu as choisi de lâcher. Tu as choisi de ne pas te venger. Tu as choisi de remettre entre les mains de Dieu ce que les hommes t'avaient fait. Ce pardon-là, ce pardon difficile, coûteux, incompris, a une valeur spirituelle que tu ne mesures pas encore. Ou peut-être que tu as tenu. Dans un moment où abandonner aurait été tellement plus facile. Dans un moment où renier ta foi t'aurait apporté un soulagement immédiat. Dans un moment où personne n'aurait su. Dans un moment où la tentation était grande, l'opportunité malhonnête était là, et tu aurais pu. Tu aurais vraiment pu, juste une fois. Mais tu n'as pas cédé. Et tu t'es peut-être dit que ce comptait pas. Que tenir en était que normal. Que résister en était un minimum. Que ces petites décisions dans l'ombre en avant, pas de poids dans le grand plan de Dieu. Elles ont du poids. Elles ont un poids immense. Parce que le Dieu que voit dans le secret, le Dieu que récompense dans le public, n'a pas de problème de mémoire. Tout ce que tu as fait dans l'obscurité, il l'a vu. Tout ce que tu as semé en larmes, Illinois la conserve. Tout ce que tu as sacrifié sans témoin, Illinois la enregistre. Et il prépare une réponse qui corresponde à l'amplitude de ce que tu as semé. Pas une petite réponse. Pas une bénédiction ordinaire. Un déplacement. Écris, je suis prt, dans les commentaires si tu crois que tu fais partie de cela. Si tu crois que tu as semé dans l'ombre. Si tu crois que ton heure approche. Active cette déclaration sur ta vie en ce moment même. Le climax. Ce que le déplacement va concrètement changer dans ta vie. Parlons concrètement. Parce que quand je parle de déplacement, je ne parle pas d'une vague sensation spirituelle. Je parle de changements réels, visibles, mesurables dans ta vie. Tu as ce que c'est-vous dire, être déplacé par un inconnu fortune? C'est-vous dire que tu vas changer de niveau. Pas améliorer légèrement ton niveau actuel. Changer de niveau. Passer d'un palier à un autre.
C'est la différence entre rénover un appartement et déménager dans une maison. C'est la différence entre augmenter ton salaire de 10% et changer complètement de source de revenus. C'est la différence entre progresser dans un domaine et être transféré dans un tout autre domaine. Un domaine pour lequel tu as été préparé mais que tu n'avais pas encore vu. Joseph est passé de la prison au palais en une journée. Pas progressivement. En une journée. Un déplacement. Ruth est passé de glaner les restes dans les champs à être propriétaire de terrasse en Israël. Un déplacement. Esther est passé d'une orpheline en exil à la reine d'un empire. Un déplacement. Ces déplacements ne sont pas progressifs. Ils sont soudains. La surveillante au terme d'une saison de préparation. Et cette saison, tu la vis peut être en ce moment. Mais quand ils arrivent vite. Ils arrivent avec une intensité que tu n'attends pas. Ils arrivent souvent à travers une connexion humaine que tu n'aurais jamais planifiée. C'est vous dire que tu vas rencontrer quelqu'un que c'est que tu n'es pas. Pas quelqu'un de ta génération, de ton niveau actuel, de ton réseau habituel. Quelqu'un d'au-delà. Quelqu'un que est déjà là où tu es sans aller. Quelqu'un que les ressources, les connexions, l'influence, l'autorité que tu n'es pas encore. Et cette personne, pour des raisons que tu ne comprendras peut être pas entièrement, va te voir. Va investir en toi. Va te donner accès à quelque chose que tu ne pouvais pas te donner toi-même. C'est vous dire que ton histoire va changer de chapitre. Ce que tu vivais avant cette rencontre, les difficultés, les frustrations, les portes fermes, les prières que semblaient se heurter au plafond, tout se va prendre un sens différent quand tu seras de l'autre côté du déplacement. Tu vas te retourner et tu vas dire, ah, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai attendu aussi longtemps. C'est pour ça que cette porte était fermée. C'est pour ça que cette relation n'est pas marquée. C'est pour ça que cette opportunité m'échappe. Parce que Dieu me réservait autre chose. Etc. autre chose, tu ne pouvais pas l'imaginer depuis ta position actuelle. C'est vous dire que ta famille va être affectée. Les déplacements bibliques ne sont jamais seulement individuels. Abraham est déplacé, et tout ses descendants est béni. Ruth est déplacée, et Naomi est sauvée, et de leur lignée naît David, et de David naît Jesus. Esther est déplacée, et tout un peuple est sauvé. Ton déplacement à toi, il portera de fruits au-delà de toi. Tes enfants en bénéficieront. Ce que tu n'es pas encore rencontres en bénéficieront. L'impact de ce que Dieu fait en toi ne s'arrêtera pas à ta vie. C'est la grandeur du déplacement que Dieu prépare pour toi. La résistance. Ce que peut bloquer ton déplacement. Mais il y a quelque chose dont je dois te parler maintenant. Quelque chose que beaucoup de prédicateurs et de créateurs de contenu évitent parce que ce n'est pas confortable. Ce n'est pas populaire. Mais je te dois la vérité complète, pas la version que te fait sentir bien pendant 5 minutes. Il y a de choses que peuvent bloquer, ou retarder, ton déplacement. Etc. ne sont pas de forces extérieures mystérieuses. Ce sont de réalités intérieures que tu peux identifier et te corriger. La première chose que peut bloquer ton déplacement, l'orgueil. L'orgueil que te rend imperméable à l'aide. L'orgueil que te fait dire, j'ai besoin de personne, j'ai vais m'en sortir seul. L'orgueil que te fait rejeter de conseils, de connexions, de overtures, parce qu'elles ne viennent pas de la façon dont tu avais imaginé les choses. L'inconnu fortuné peut arriver dans un emballage que tu n'attendais pas. Dans une apparence que tu n'attendais pas. Dans un domaine que tu n'avais pas prévu. Et si ton orgueil te rend sélectif dans la façon dont tu acceptes l'aide de Dieu. Tu peux laisser passer ton inconnu sans le reconnaître. La deuxième chose que peut bloquer ton déplacement, l'amertume. L'amertume envers ce que tu as vécu.
Envers ce qu'orient du théâtre et un pas fait. Envers ce que ont prospère pendant que toi tu souffres. Cette amertum, meme sil est comprehensible, meme sil est légitime, crée une fermeture intérieure. Cette fermeture t'empêche de reconnaître et d'accueillir la bénédiction quand elle arrive. Ruth aurait pu être amère. Elle avait perdu son mari. Elle était dans un pays étranger. Elle vivait dans la pauvreté. Elle aurait pu essayer fermer, essayer replier, refuser de faire confiance à nouveau. Mais elle a choisi de rester ouverte. Cette ouverture a permis à Boaz de la voir. La troisième chose que peut bloquer ton déplacement, est l'impatience. L'impatience que te pousse à forcer de portes que ne sont pas encore ouvertes. À accepter de arrangements que ne t'honorent pas. À te conformer au niveau actuel parce que le prochain niveau tarde à venir. L'impatience peut te faire sortir de la position de préparation juste avant que l'inconnu arrive. Imagine Joseph, dans la prison, que décide chuil en says et chuil va s'évader. Il rate Pharaon. Il rate le déplacement. Il rate sa destinée. Parce chuil n'a pas attendu le bon moment. La quatrième chose, la désobéissance dans les petites choses. Si tu n'es pas fidèle dans ce que Dieu t'a confié aujourd'hui, dans ta gestion financière, dans tes relations, dans ton service à l'église ou dans ta communauté, dans ta vie de prière, comment peux-tu être confié davantage? Le principe de la fidélité dans les petites choses est un principe de gouvernement de Dieu. Il n'était dans pas le niveau suivant, et si tu n'es pas été fidèle au niveau actuel. Fais une vérification honnête. Pas pour te condamner, mais pour te libérer. Parce que si tu identifies ce que bloque, tu peux l'enlever. Et si tu enlèves l'obstacle, l'inconnu peut arriver. Comment le mot libre, si tu décides aujourd'hui de te débarrasser de ces obstacles. C'est ta déclaration de liberté. C'est ton acte de foi. La préparation. 7 clés pour être prêt quand l'inconnu arrive. Maintenant que tu comprends la mécanique, que tu comprends les obstacles, je veux te donner des clés concrètes. Des choses que tu peux faire dès aujourd'hui pour te préparer à accueillir ce déplacement. CLE numéro 1. Reste dans ta saison sans la quitter prématurément. La tentation est grande de changer de direction quand les résultats tardent. Mais le changement de saison prémature peut te sortir du chemin sur lequel ton inconnu est assigné à te trouver. Continue à faire ce que Dieu t'a dit de faire. Continue à être fidèle là où tu es. Le déplacement ne te amènera par l'heure si tu n'es pas là où tu dois être. CLE numéro 2. Cultive ton excellence dans le silence. Boaz n'a pas entendu parler de Ruth parce qu'elle faisait de grands discours. Il a entendu parler d'elle parce que ses actions avaient parlé d'elles mêmes. Sois excellent dans ce que tu fais, même sans audience. L'excellence silencieuse précède souvent l'exposition publique. CLE numéro 3. Reste généreux même dans la difficulté. La veuve de Sarepta a déclenché son miracle en donnant sa dernière poignée de farine. La générosité dans la rarité est l'un des signaux les plus puissants que tu peux envoyer dans les sphères spirituelles. Continue à donner. Continue à servir. Continue à aider. Même quand tu n'en as pas les moyens apparents. CLE numéro 4. Tiens ta confession positive, ce que tu dis de ta situation a un pouvoir. Pas un pouvoir magique, pas un formule new age, un pouvoir biblique. Les mots que tu prononces sur ta vie façonnent ta réalité et ta réception de bénédictions. Commence à dire ce que Dieu dit de toi. Commence à confesser le déplacement avant de le voir. La foi appelle les choses que ne sont pas comme s'ils étaient. CLE numéro 5. Entretiens un vie de prière active. La prière n'est pas une activité religieuse passive. C'est une communication active avec le Dieu qui ordonne les étapes de ta vie. Plus tu es en communion avec lui, plus tu es sensible aux signes qu'il t'envoie. Y compris le signal que dit cet inconnu que tu viens de rencontrer, prête lui attention.
CLE numéro 6. Pardon ce que reste non pardonné si tu portes de la rancœur envers quelqu'un, que ce soit un parent, un ami, un ex, un collègue, un leader d'église, libère-toi en pardonnant. Non pas parce que elles le méritent, mais parce que toi tu mérites d'être libre. Et parce que le pardon débloque de portes spirituelles que rien d'autre ne peut ouvrir. CLE numéro 7. Prépare-toi physiquement et mentalement au niveau suivant. Commence à agir comme si le déplacement était imminent. Pas dans la responsabilité financière, mais dans la préparation mentale, dans la formation, dans l'acquisition de compétences, dans la lecture, dans la mise à jour de ton état d'esprit. Tu ne peux pas te donner un niveau pour lequel tu n'es pas préparé. Prépare-toi et tu hates l'arrivée. La résolution et l'appel final. Ton déplacement commence maintenant. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Et avant de te laisser partir, je veux faire quelque chose avec toi. Quelque chose de concret. Quelque chose de réel. Je veux prier pour toi. Pas une prière générique. Une prière ciblée précise, adressée à toi qui regarde cette vidéo en ce moment, à toi qui ressens cette tension entre ce que tu es et ce que tu es etc., à toi qui attends ton déplacement. Mais avant cela, laisse-moi te résumer ce que tu es appris aujourd'hui. Parce que la compréhension doit précéder la déclaration. Tu es appris que le déplacement est une réalité biblique, documentée, reproductible. Tu es appris que l'inconnu fortuné n'arrive pas par hasard. Il est envoyé par Dieu en réponse à ce que tu es fait dans l'obscurité. Tu es appris que la pression que tu ressens en ce moment n'est pas une punition mais une propulsion. Tu es appris que certaines choses peuvent bloquer ce déplacement et comment les identifier. Tu es appris les sept clés pour te préparer à l'acquérir. Et maintenant, tu es à la croisée de chemins. Tu peux sortir de cette vidéo comme tu y es entré, avec une information de plus dans ta tête. Ou tu peux sortir de cette vidéo avec une décision. Une décision que tu prends en ton for intérieur, devant Dieu, maintenant. La décision de croire. La décision de te préparer. La décision de rester fidèle. La décision d'enlever les obstacles. La décision de recevoir. Si tu prends cette décision, si tu crois vraiment que ton déplacement est en préparation, je veux que tu écrives dans les commentaires les mots suivants. Mon déplacement est en route. C'est ta déclaration de foi. C'est ton acte de réception. C'est ton signal envoyé à Dieu, et à l'univers spirituel, que tu es prêt. Maintenant, prions ensemble. Père Céleste, je te remercie pour chaque personne qui regarde cette vidéo jusqu'au bout. Je te remercie parce que ce n'est pas un hasard. Tu les as conduits ici. Tu es quelque chose pour eux. Tu es préparé pour eux un déplacement que leurs yeux n'ont pas encore vu, que leurs oreilles n'ont pas encore entendu, que leur cœur n'est pas encore pleinement imaginé. Je te demande aujourd'hui d'accélérer l'arrivée de l'inconnu. D'ordonner les étapes de ce que sont assignées à les déplacer. De briser les obstacles intérieurs, l'orgueil, l'amertume, l'impatience, la désobéissance, et de les remplacer par l'humilité, l'ouverture, la patience, et la fidélité. Que chacun de ce que ont dit, mon placement est en route, recueille un signe tangible cette semaine. Une connexion inattendue. Une opportunité que semble venir de nulle part. Un inconnu que frappe à leur porte. Une parole que confirme ce tu ont entendu aujourd'hui. Tu es un Dieu que fait ses promesses. Tu es un Dieu que n'oublie pas. Tu es un Dieu que déplace. Nous appuyons sur toi. En Jesus Christ. Amen. Si cette prière a touché quelque chose en toi, si tu as ressenti quelque chose pendant que j'ai prié, écris Amen dans les commentaires. Active cette prière sur ta vie. Rejoins la communauté de ceux qui attendent et que s'y préparent. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le maintenant. Appuie sur la cloche.
Active touts less notifications. Parce que CEK nous faisons ICI, CEK nous construisons ensemble, c'est un espace pour les élus. Pour ceux que se sentent différents. Pour ceux que croyant encore. Pour ceux que attendent encore. Pour ceux dont le déplacement est en route. Tout est vu. Tout est connu. Tout est choisi. À très bientôt.